question. This one, in this one, first question, find the coefficient. Find the coefficient of term independent of x in the expansion of in the expansion of 1 plus x plus 2x cube into 3 by 2 x square minus 1 over 3x over 9. This is the first question. Question number 2, find the term independent of x. The term independent of x in 1 plus x power m into 1 plus 1 by x power n. So this is the question. Solution. See, first question with A. The given question is 1 plus x plus 2x cube into 3 by 2 x square minus 1 by 3x whole power 9. So in this one, first what you do is, so from here, from the second bracket, bracket, to take out 1 by x common. If you take out 1 by x common, then what you get? This implies 1 plus x plus 2x cube. If you take out 1 by x outside, then 1 by x power 9 will be outside because power 9 is there. Inside 3 by 2, 3 by 2 into x cube minus 1 by 3 power 9. Now what you do is, you take out this 1 by x power 9 inside the first bracket. Then it becomes what? 1 over x power 9 plus 1 over x power 8 plus 2 over x power 6 into 3 by 2 x cube minus 1 by 3 whole power. So next what you do is, if you observe, now the question is what is our requirement? We need the coefficient of the term independent of x. That is, constant term is our requirement. So for constant term, so means x should not be present in our. So x should not be present means, so here two brackets are there. The x should not be present in multiplication of this bracket and this bracket. Means if you observe this bracket, first term is x power 9 is there. 1 by x power, in denominator x power 9 is there. In this bracket, in which term x power 9 is generated? Numerator. So that term and this term gives rise to constant term. That is x power 9 in denominator and x power 9 in numerator cancel. Like that, we should solve the problem. Yes, so here, for this one, power must be 3. Ikkada x power 9, ikkada numerator, ikkada denominator cancel అయిపోయి constant terms. And ikkada power ఎంత ఉండాలి? Power అన్నట్టు. Power must be 3. దీనికి పవర్ 3 ఉంటే దీని పవర్ ఎంత ఉండాలి? 6 ఉండాలి. ఎందుకంటే 9 కావాలి. అలాంటి చూస్ చేసుకోవాలి కదా టర్మ్స్. సో దిస్ పవర్ మస్ట్ బి 6. దీస్ ఆర్ వాట్ పవర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో ఛాన్స్ ఏమున్నది? ఇది అయిపోయింది. ఇది దేంతో కాంబినేషన్? ఇది దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీంతో, దిస్ 1 by x పవర్. నెక్స్ట్ 1 by x పవర్ 8 తోనైతే ఛాన్సే లేదు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ జనరేట్ అయితే. ఇక్కడ x పవర్ 8 కదా, ఇక్కడ x పవర్ 8 జనరేట్ అవుతుంది. దేనికైనా x పవర్ 3 దేనికైనా రైజ్ చేస్తే x పవర్ 8 జనరేట్ చేయొచ్చా? కాదు కదా.
ఎందుకంటే పవర్ 1 2 3 6 అట్లా 9 వెళ్తాయి. ఈ ఎక్స్పవర్ 8 జనరేట్ కాబట్టి దీంతో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఇవ్వదు, కాబట్టి లీవ్ ఇట్. దీంతో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఇస్తుంది. దీంతో ఇవ్వాలంటే ఇక ఎక్స్పవర్ 6 ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్పవర్ 6 జనరేట్ కావాలంటే పవర్ ఎంత ఉండాలి? 2 ఉండాలి. సో నౌ ఇక్కడ నెక్స్ట్ దిస్ వన్, ఇక్కడ పవర్ మస్ట్ బి హియర్ పవర్ 2, ఇక్కడ 7 ఉండాలి, 9 కావాలి. ఈ రెండు, దీస్ ఆర్ ద పవర్స్. ఓకేనా? ఎస్. నౌ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ డైరెక్ట్ రాయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఐపీఏ లాగా మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ డైరెక్ట్ స్టెప్ రాసి నేర్చుకోవాలి. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇదైతే లాగు మనం చూసినాము, దీనిలో రాస్తే అయిపోతుంది. ఇది కాంబినేషన్ రాస్తే అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ మధ్యలో ప్లస్ ఉంటుంది. ఈ కాంబినేషన్ ఏముంటది? ఇక్కడ 9C3 ఇంటూ 3/2 పవర్ ఎంత అవుతుంది? ఓకే, జస్ట్ 9C6 ఇంటూ, సారీ ఇక్కడ 9C, ఓకే నో ప్రాబ్లం, 9C3 ఇంటూ హియర్ 9C3 ఇంటూ 3/2 పవర్ 3, 3/2 పవర్ 3, నెక్స్ట్ -1/3 పవర్ 6. సార్ నో, ఇది ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. x³ పవర్ 3 9, ఇక్కడ ఇది 9 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, కాబట్టి ఇది రాయట్లేదు. మిగతా ఇది వస్తుంది, ఇది ఒకటి ప్లస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ దానిలో ఏమొస్తుంది? 2 9C2 ఇంటూ 3/2 పవర్ 2, 3/2 పవర్ 2 ఇంటూ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉన్నది? 1/x పవర్ 9 1 ఉంది, ఇంటూ 1 ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంటూ 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 9C2 ఇంటూ 3/2 పవర్ 2 ఇంటూ -1/3 పవర్ ఎంత ఉండాలి? 7 ఇంటూ, కానీ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ దేంతో ఇస్తుంది? ఇది దీంతో ఇస్తుంది. x⁴6 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ 2 ఉంటుందా లేదా? ఈ 2 ఉంటుంది కదా, దిస్ 2, ఆ 2ని ఇక్కడ రాయాలి, ఇంటూ 1 2. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది ఆన్సర్ 9C3. వన్ మోర్ స్టెప్, ఇఫ్ యూ రైట్ 9C3 ఇంటూ 3³ ఓవర్ 2³ ఇంటూ ఇక్కడ పవర్ ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి 1/3 పవర్ 6 ప్లస్ 9C2 ఇంటూ 3² 2², ఇక్కడ ఆడ్ పవర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ ముందర రాసిద్దాం, అదర్వైజ్ ఇక్కడ -1 పవర్ 7 ఉంది. నెక్స్ట్ 1/3 పవర్ 7 ఇంటూ 2. సో ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై ఫర్దర్ 9C3 ఇంటూ ఇక్కడ 3/6 3/3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1/2³ ఇంటూ 3³ కరెక్ట్ రాసిన? ఎస్, 2³ ఇంటూ 3³ నెక్స్ట్ ఎస్ ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ -9C2 ఇంటూ ఇక్కడ 3² 3/7 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, therefore 1/2 ఇంటూ 1/3 పవర్ 5. ఓకేనా? Yes, sir. So this is the answer. Okay, this is the first question answer, constant term. Next second question is find the term independent of x ante constant term in 1 plus x power m into 1 plus 1 by x power n. So same constant term only, bit b. So 1 plus x power m into 1 plus 1 by x power n. Constant term is our requirement. So to solve, first what we do is 1 plus x power m. You can write this thing as x plus 1 or 1 plus x. You can write 1 plus x power n over x power n. So this is equals to 1 plus x power m plus n over x power n. So this can be written as 1 over x power n into 1 plus x power m plus n. 1 plus x power m plus n. Now see here, x power n cancel కావాలి కదా ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ లో. this x power n should be cancelled, then only you will get the constant term. x power n cancel కావాలంటే దీని పవర్ ఎంత ఉండాలి? n ఉండాలి. x పవర్ 1 కి పవర్ ఎంత ఉండాలి? m ఉండాలి. yes or no? m plus n sum. Yes, sir. Therefore x power n cancel అవుతుంది,
ఇక్కడ పవర్ ఎంత ఉండాలి? దిస్ పవర్ మస్ట్ బి m, this power must be n. Then the constant term is equal to, therefore this is equal to answer that implies constant term is equals to, ఇక్కడ m ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? m plus n c m. అంతేనా? ఇది అవుతుందా లేదు? x power n క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇలా, m plus n c m, 1 power n. Yes sir. Or you can write like this also. Yes sir. Or you can write ncr equal to ncn minus r పెడితే m plus n cn కూడా రాయొచ్చు. Both are same. This is the answer.